it seems to be that the price that we had to pay is going to be much higher than the price that we're anticipating that we need to pay to raise a new generation out of the 414 window to transform the world. Most of us have been hearing about Malala these last couple of years, a 60-year-old person that knows exactly what it means to pay a price to do advocacy for the little girls in Pakistan. I wonder if we understand what the secular media understand. This 16 years old Malala have been nominated as the 100 most influential person in Time magazines, and also nominated for the Nobel Prize. Right, Luis, sometimes I think that the secular media have more faith in the younger generation than our evangelical theologians or some of our Christian leaders. Can the Christian church have a global vision for children and youth, for the future and for the present? Can we renew a global vision in our local churches that will target the 414 window at the core of our mission? Can we restore hope by planting more and better churches among the 414ers? It is possible to revitalize or innovate, as we heard this week, the existing churches in order to serve the next generation. Can we re-educate our churches to target the 414 window and be relevant and do a kind of disciple that is different of how we were discipled, but they need to be discipled in a different way? Can we release and empower children and youth to do God's mission in the future? What decision need to be made to position this church, our Christian church, to effectively and faithfully fulfill this call? What priority must be embraced to see the church attract the hopes and dreams of a new generation of believers? Can our kind of church reach, rescue, rooted, and release these kind of 414ers in the world? I believe there's a lot of change that we need to do in our own selves, in our own churches. But the question is, are we willing to pay the price? Are we willing to pay the price as a denomination, Christian leaders, churches, and respond to this call, to this divine call, to this divine movement? See, if your denomination is already a monument, embrace the 414 window so you become a movement. 좋은 아침입니다. There's too many denominations around the world declining or dying because of a lack of a vision for today. And it is important 우리의 삶의 수준이 to say yes, 우리의 사역의 I want to 수준을 pay the price. 결정합니다. 몇 The 년 cost 전에 to reach is something that the Church of God have been learning in the last few years. 제 두 And as a leader, denominational 사돈을 leader, I understand 두 저기 그 that God is 동생의 expecting me to 자녀들을 use my position of 놓고 influence 있었는데 to influence my denomination. I am serving the Latin American Church of God. 오늘 너 And, 고모부가 in the last few 아주 years, 매직을 God has been 보여주겠다고 dealing with my heart, 말씀하십니다. and I understand that if I don't do it, I cannot expect to somebody else, perform what is our responsibility. We need to influence those people that have influence, and I took advantage in the last couple of years, inviting people like Luis Butch and Dan Brewster and Enrique Pinedo, other people, to all our conferences, church conferences in Latin America, because I knew that we needed to take advantage of those moments to bring 414 Window Initiative into our agenda in Latin America. 두 네피우, 두 동생의 아이들을 And I'm 데리고 so glad to tell you that
Right after that, 이 we have our 공령의 general assembly, 공령 and with 그 15, 토의를 가지고 18,000 people, we 이 have 자녀들에게 accepted a 보여주려고 resolution. 했는데 이 We have 마술을 come together. 보여줬는데 We said at the 이 Church of God 공령이 to ask 잘하는 걸 God to 보여주기로 했어요. forgive 근데 us 공령이 안 잘하는 for 거 our 보고 failure to do what we could 왜 안 잘하는가 and 보니까는 should 물을 do for 보여야지 children as 이 gifts 공령이 from 잘한다고 above. 나오더라고요. And we commit 그때 ourselves and 느낀 our 것이 institution 뭐냐면은 to improve and increase our effort for the equipping, care, and mobilization of the children and their families in the 414 이 시간 window for the 누가복음 holistic 10장에 transformation of the world. And we 메리 become involved in bold 말다의 initiatives, 스토리를 같이 engaging and 보겠습니다. seeking to equip 한 a 가지가 new 필요하다는 generation to 것입니다. transform the world. That was 한 가지가 beautiful 필요한 to hear 것입니다. that from a leader 오직 from 한 my 가지만 church 필요합니다. constituency, that 메리가 한 가지를 선택했습니다. 이것을 누가 very 뺏어가지 않을 important 거라고 initiative. 얘기했습니다. as our 그러면은 우리가 as 한 one of 가지가 our main 무엇입니까? commitment, missional commitment for the future. Let's go to the second one, please. 이것을 이해하려면은 The cause of rescue them have been 유대인을 a process for us, and even though we have been working with children in different ways, but we have been understanding in the last few 그러니까 years 유대인에 how 대해서 important 이해가 it 돼야 is 됩니다. not to use children to plant churches, because as we have done 이 두 가지 비교하는 것이 많이 나오는데 easy to 유대인 You know, 문화에서는 church, so you can reach the adults. 예를 When you 들어 reach the 가지고 adults, you marginalize the 이 children. foolish하고 Because now 지혜로운 you have 사람의 the people that 두 can 사람이 pay 많이 tithe, 나옵니다. But that's not the 어리석은 thing, you know, 자는 we need to learn 이 how to 모래바다 reach and 위에 rescue 세우고 children. And 지혜로운 we have 사람은 great models of people doing 이 an 돌에 excellent 세운다고 job 얘기가 on this 나옵니다. area. For instance, Teresa Susan in Ecuador, she realized how many street children we 이 have in the 비교할 streets 때 of Quito, Ecuador. 비슷한 거를 Sunshine, 보고 또 다른 점을 봐야 young 됩니다. fellows that could not go to school because they needed to work during 그럼 the day. 먼저 이 두 자매 메리와 말다의 She started a ministry 비슷한 점이 there, 뭡니까? 이 유대인 reaching them and 자매입니다. rescuing them and teaching them 이 the 두 word and 유대인 feeding 자매입니다. them and providing education for 어렸을 them 때부터 and planting a 유대인 church among 접대를 them and 배운 with them. 자매입니다. It's amazing what Teresa is doing. The private business saw what was happening 이 here. 한 자매만 They called Teresa and 음식을 said, 만들고 "You know, 한 this 자매는 is 음식을 못 about 만드는 children. 자매들이 We would 아닙니다. like 이 to 두 help you 자매 다 financially to do that with 접대하는데 1,000 음식 만드는 children in Quito, 자매입니다. Ecuador. 그리고 두 자매 다 So 예수님을 we want to 사랑하는 give 자매입니다. 100,000 a year to 그러면은 perform that. 왜 이 두 자매를 It's 비교합니까? amazing, you 뭐가 know, 다릅니까? how the city 마리아는 immediately giving you 예수님 resources 앞에서 when you have a clear 앉아 vision, 있었고 and when you 말다는 transform the 부엌에서 city. 있었습니다. Pastor Rosalba 이 두 자매의 스토리에 마리아는 이 마리아가 예수님과 함께 있다는 것만 본다면은 이 하나님 보여주신 것을 미스할 수가 있습니다. 이것이 한 사람은 바빴고 한 사람은 예수님 앞에 있다는 그 얘기만 아닙니다. 그것이 잘못됐다고 생각합니다. 여기서 비교하는 이유는 누가복음 10장에 보면은 이 40절에 보면 말다는 많은 거에 통해서 이 혼동됐다고 얘기 나옵니다. 이 42절에는 이렇게 나옵니다. 마타야, 마타야, 너는 왜 많은 것을 생각하냐고. 너는 많은 것에 대해서 걱정하고 있구나. 그때 한 가지만 필요하다고 나왔습니다. 그 한 가지가 무엇입니까? 그 어떠한 사람들은 한 그릇이 필요하다고 얘기했습니다. 한 그릇이 아닙니다. 이것을 이해하려면 우리가 이 상황을 다시 봐야 됩니다. 이 40절에 보면은 마리다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 나옵니다. You know, in areas in Cota, Colombia. So you're talking about one person, one church, mobilizing and doing all kind of things to
transform one 한 city. It's 사람은 amazing. 마음의 what God 평강이 can do. 있고 한 사람은 분주했습니다. Next, right there. Next one, please. The cost to root them is 이 probably 일에 the greatest 대한 challenge that we have 신학을 in the 우리가 Church of God 자세히 in 보게 Latin 되면은 American. 너무 아름다운 We 일입니다. receive 이거는 a lot of orientation 부엌에서 from 일하는 Compassion 사람과 International, 예수님 발 앞에 tremendous 앉아 있는 사람은 비교가 partners 아닙니다. for us to use our Bible schools in 그거라면은 Latin 우리 America and promote 컨퍼런스를 할 holistic 수가 child 없습니다. development. 왜냐하면 이 컨퍼런스 자체가 When you 일어날 have 수 a network 있는 of Bible schools and 일이 왜 seminaries, 이렇게 you realize 일어나냐면은 that very 수많은 few 자들이 이 뒤에서 places 많은 they 일을 have 하셨기 때문에 이 일이 nothing 있습니다. on children in their 그러니까 우리가 curriculum. 다 그냥 You 이 say, "My 자리만 goodness, we're 가만히 wasting 있다면은 a tremendous space to train the future generations." So we started designing curriculum, and we have Julio Amarillo from Uruguay here. He did an excellent job with his team developing a holistic child development curriculum for Uruguay, for a Bible school there that we are going to export to all Latin America. We're in the process, but we want every Bible school in every nation in Latin 이 America. 비교를 to 우리가 have 이해가 된다면은 414 window, topics 우리 in 마음속에 every other 조용하고 majors and 안정이 있고 specialized programs as well. 안전한다면은 We were able to 그 start with the 부엌에서도 그 first 마음을 holistic 가지고 child 할 수가 있습니다. development master program at the seminary in Quito, Ecuador. It was so successful 하나님의 that one 임재, of our private universities in 이 United 조용한 States, the 마음, university saw that 하나님 임재 and 안에서. visit us, copy the whole 근데 thing, 말타는 exported it to 그 Cleveland, 임재가 Tennessee, 없었고 where the university 분주했습니다. operates with 4,000 students, and 왜- got the accreditation for the holistic 왜 child 거기에 development from 예수님과 SACS, 함께 and now 있고 they are 나하고 already 일을 안 graduating 하냐? some people on holistic child development in United States. 그래서 So 마타는 now is the southern 어려웠습니다. hemisphere is influencing the 그래서 부엌에서 northern 나와서 hemisphere. Amen. 부엌에서 나왔을 때 그 원땡 하나가 무엇입니까? No wonder our graduates 한 are 가지 ill-equipped 집중한 for 것이 this moment. No 무엇이십니까? wonder they are 말타는 not connecting with the younger generation. They have not been trained. 만약에 한 가지가 하나님의 임재라으면은 아마 조용히 와가지고 disciple people in the 우리 local 자매 churches. 마리아야 내가 And 너가 we need to 필요하다. train the generation 우리 Y 함께 and 하자고 그럴 수 teenagers 있었을 today, 것입니다. so they can be mentors for the 414ers because they are beside the family they are the best mentors. 근데 그런 스토리가 아닙니다. To disciple the 414ers. It's so 그 good. and I have 분주한지라 seen that in Chile. 예수께 We have a good 나아가 experience, 가로되 주여 with 내 Daniel Romo 동생이 나 planting 혼자 churches 일하게 with the 두는 것을 teenagers. 생각지 And, 아니하시나이까 their members are children. 저를 명하사 So you 나를 have, 도와주라 they have 하소서. planted in 2 years 12 churches with teenagers. 주께서 대답하여 reaching 가르치되 children. 마르다야 마르다야 It's a beautiful 내가 많은 model in 일로 Chile, 염려하고 and 근심하나 that is a 그러나 sign 몇 of hope. 가지만 하든지 Because it's so 꼭 한 beautiful when you see 가지만이라도 children, 족하니라. teenager discipling 10 years old, 12 years 마리아는 old 그 좋은 편을 in a 택하였으니 weekly basis. 빼앗기지 So I think 아니하리라. that there's much to learn about 내 that. 안에 있는 because 하나님의 children in 평강에 our 대해서 churches 얘기합니다. need to feel active. 마리아는 그것을 And, 선택했고 and that had to be with 마따는 releasing. 그 We need to release them, 그 안식을 to do 선택하지 the work of 않았습니다. the Lord. In the last year, my whole denomination was inspired by 우리 the 한번 life of a 같이 7-year-old 이 말씀을 adopted 상상하기 원합니다. Brazilian girl, Marceli 이 Thompson. 바꿔서 얘기해 봅시다. 마르다가 부엌에서 Her family 주님의 were 임재 transitioning 속에서 in ministerial 그 음식을 transition, and they were 만들고 praying for the next place of 한다고 ministry. 생각해 봅시다. And one night she 근데 was crying, and 마리아는 when they saw, when they 예수님 went to see, 발 앞에서 Marcelis, 있으면서 she had a dream, 왜 and 말다는 이 she 자리에 안 있고 told 왜 her 부엌에 parents, 있나? I dream 그리고 Jesus was visit me last night. 마리아가 Jesus 예수님한테 told me that 똑같은 I 얘기를 will 할 be 수도 preaching to 있습니다. the children in 예수님 왜 말다는 저 부엌에서 일하고 있습니까? 여기 앞에서 6 같이 months 있지 않고 later, 그럴 수도 they were 있습니다. appointed to 근데 go to 아마 Liberia, 예수님께서 Africa, 똑같은 얘기를 to 했을 do 수도 ministry 있습니다. in one of 마리아야 the 너는 많은 orphanages 것을 there. 생각하고 분주하고 So 있구나. today, 한 Marcelis 가지만 is 필요하다. already 말다는 making 그 friends, 좋은 것을 with 선택했으니 African 그거는 빼앗기지 않을 people, 것이다. 이렇게 children, 얘기할 수도 teaching 있습니다. them, 그 Portuguese. 좋은 것이 무엇입니까? And, 그 마음 속에 하나님의 and preach 평강과 the gospel. But the 안정과 beauty of this is 그리고 that she have inspired so much our denomination that 안식입니다. in 1 year 지금은 the Marcelo Dream have 안식을 raised 못하는 almost $1 million 크리스천들 to 리더들이 buy 너무 많이 children 있습니다. Bibles. 왜냐하면 우리 안에서 To 분주한 provide 마음이 있기 children 때문에 Bibles
이제는 많은 하나님의 사람들이 너무 많이 헌신하였기 때문에 이 주님과 커넥션이 부족할 수가 있습니다. 마음속에 안식이 아니라 마음속에 분주할 수가 있습니다. 우리가 주님 안에서 안식할 때 분주하지 않고 많은 것을 생각할 필요가 없습니다. 나에게 영적인 아비라는 탐 헤늘리라는 사람인데 이 사람이 물어봤어요. 이 승리할 수 있는 신앙생활을 어떻게 합니까? 20살 때 이런 말씀을 했습니다. 그가 20살 때 6개월 동안 매일 기도했다고 얘기합니다. 매일 나에게 찾아오셔서 나에게 보여주시옵소서. 6개월 동안 그렇게 매일 기도했습니다. 하루는 하나님께서 하나님 임재가 부어지면서 이렇게 하나님 방문했습니다. 아내가 거기 들어왔는데 밥을 가져왔는데 딱 떨어뜨리면서 당신은 하나님 만나습니다. 깜짝 놀랐습니다. 그럼 나도 만날 수 있습니까? 하고 같이 그 방에서 같이 기도했습니다. 하나님께 같이 기도하는데 하나님께서 비전을 주셨습니다. 그때 탐이 이렇게 말씀하셨습니다. 펜테코스트한 사람이고 아니었습니다. 그냥 선교사가 기도하는데 이렇게 환상을 보게 됐습니다. 한 어느 집에서 나를 만나라고 나왔습니다. 그 스칼렛에서 만나라고 했습니다. 거기 가면 내가 거기서 만나겠다 그랬습니다. 그 다음 날에 어느 친구가 와가지고 이 어느 산에 갔는데 거기에 어느 집이 있었는데 So the last thing that he does at the cross is to sing, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from me, so far from my cries or anguish? 그 사람한테 그 비전을 비전을 얘기했습니다. 그 카테지가 어떠한 상황이었고 어떠한 모습이었고 그것이 스칼렛에 있는 걸 알게 되고 거기서 7일 동안 거기서 지냈습니다. 거기서 하나님께서 거기서 만났습니다. 8째 날에 You made me trust in you, even at my mother's breast. That's a beautiful. 거기서 걱정이 돼가지고 아내하고 한 친구가 거기 카테지에 산에 올라갔습니다. From birth I was cast on you. From my mother's womb you have been my God. Wow, he had been rooted. Posterity will serve him. My children and your children will serve him. All future generation of children will serve him. Future generations will be told about the Lord. 하나님 임재 속에 있을 수 있습니까? By the children. But our children of the children of our children, they will proclaim his righteousness. Declaring to a people yet unborn. 그 임재 속에 우리가 서 있을 수 있습니다. Probably you have to expand the window a little bit. 우리의 삶의 I don't know. 퀄리티가 우리의 삶의 퀄리티를 결정합니다. 주님 임재 안에 여러분들 다 있기를 바랍니다. Declaring to people yet unborn, he has done it. He did what he said that he will do. 우리 같이 기도할 준비가 됐습니까? 마지막 날입니다. 전 세계에서 우리를 위해서 기도하고 있습니다. 우리 8가지 기도 제목을 나눴습니다. 21일 동안 전략적으로 기도 부탁을 했습니다. 오늘 8가지 이 기도에 대해서 우리 같이 기도할 것입니다. 우리 먼저 이 피터, 바울 그리고 and to align our resources and denominations and churches 우리 for this last hour and together 이 기도하는 사람들이 하나님께서 기름 부심을 받아가지고 아주 그냥 기도가 아니라 성령의 능력으로 기도할 수 있도록 우리 기도하기를 원합니다.
우리의 마음 속에 우리의 사역 속에 하나님